صباح الخير يا شباب. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. طيب النهارده ان شاء الله هنعمل السكند بارت من الريفيجن بتاعتنا، و يعني اخر يوم هنتقابل فيه هيبقى النهارده ان شاء الله. I think ان انتوا كلكم عملتوا الكويز امبارح. حد كان عنده اي مشكله؟ حد واجهته اي مشاكل في كويز 2؟ طيب ان شاء الله يعني الانستركشنز بتاعت الميد تيرم يمكن هتنزل على بكره. سوري، الانستركشنز بتاعت الفاينل اكزام هتنزل على بكره ان شاء الله. يعني بتمنى لكم كل التوفيق. النهارده ان شاء الله هنخلص الشابتر 10 و11 و14. المره اللي فاتت احنا خلصنا 7 و9. النهارده ان شاء الله ناخد 10 و11 و14 ونبقى احنا كده ايه خلصنا كل ما يخص، او يعني the most يعني randomly selected topics من الماتيريال بتاعت الفاينل. طبعا احنا عارفين ان احنا ليه بنعمل الريفيجن ده. قلنا بنعمل ريفيجن ده عشان نتعلم ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع اسئله الامتحان، ولكن ملوش اي علاقه باي important topics ممكن تكون داخله في الامتحان او مش داخله. يعني مجرد بنعمل ريفيجن عشان نعرف نتعامل مع سؤال الامتحان، انما التوبكس اللي مختاره او اللي تم اختيارها في البرزنتيشن دي يعني ولا يعني ما اقدرش اقول عليها important topics. هي حاجه لازم نذاكرها زيها زي اي حاجه تانية، مش متقاله في البرزنتيشن دي. ف انتوا عارفين امتحانكم خلاص يمكن يوم 28 على ما اعتقد. ممكن تشوفوا الجدول. يعني بتمنى لكم التوفيق. ارجوكم نركز، ارجوكم نذاكر كويس. I think ان الدرجات بتاعت الميد ترم ظهرت. طبعا بعد ما نحط لكم الدرجات بتاعت الكويز، انا بستأذنكم اللي ما جابش 15 يعمل دروب على طول. اللي ما جابش 15 يعمل دروب. وهو كده ايه؟ دكتور، اتفضل. هو 15 مع الكويز؟ لا، ده 15 وعلى الكويز والميد تيرم. يعني هو مجموع كل حاجة 15. 15 من 50. طب هو ازاي عارف ان انا جبت بحدود ال 15؟ نعم. هو ازاي عارف ان انا جبت بحدود ال 15 مجموعهم كلهم؟ بتفتح الدرجة عندك هتظهر لك على SIS، وهتشوف اجمع الميد تيرم على درجة الكويز. لو لقيتها 15 او اعلى تخش الفاينل، اللي ما لقيتهاش اقل، ما لقيتها اقل من 15 ما تخشش. يعني بس اجمعهم. يا فندم. بس اجمعهم جمع. بالظبط كده. طيب تمام. طيب في حد عنده اي اسئله قبل ما ابدا؟ حد حابب يسالني اي سؤال قبل ما ابدا؟ دكتور معلش، اتفضل. يعني انا اجمع درجات كويز 1 كويز 2 مع الميد تيرم، ولو اعلى من 15 ادخل الفاينل عادي صح؟ كويز 2 ازاي بس؟ الكويزز قصد... كلها كويز 1 و 2. ايوه انا قصدي كويز 1 و 2. كويز 1 و 2 زائد درجتك في الميد تيرم. تمام ماشي. الكورس اسسمنت من 50 والفاينل من 50، فما ينفعش اجمع كويز 2 بس، محتاج 20 درجه زائد 30 درجه. انا جبت كام من 30 زائد جبت كام من 20، اعرف انا جبت كام من 50. ما جبتش 15 ما تخشش الفاينل. نفس كده اعمل دروب الكورس احسن.
عشان ما ناخدش اف، عشان ما ينزلناش على الترانسكريبت بتاعتنا اف، اعمل دروب وخدها تاني السمستر الجاي. بس الماده دي ما يتعادش فيها اكتر من سمستر. الماده دي ما يتعادش فيها اكتر من سمستر، انه في حاجات تانية تستاهل اكتر. مفيش ولا ماده في الجامعه يستاهل انك تعدي عليها سمستر. اي ماده بتجيلي لازم اتعامل معاها بمنتهى الجديه، لازم اتعامل معاها بمنتهى الاهميه، واعمل اللي عليا والباقي على الله ان شاء الله. احنا النهارده هنغطي زي ما قلنا شابتر 10 و11 و14. خلاص شابتر 10 اللي هو عن الهيومن ريسورس، كنا بنتكلم يعني ايه هيومن ريسورس مانجمنت، وقال لي ان الهيومن ريسورس مانجمنت it refers to all the activities involved فين in determining the organization's human resource needs. بس مش بس كده، قال لي كمان acquiring و training compensating people to fill those needs. Human resource managers are concerned with maximizing the satisfaction of employees, okay, and motivating them to meet organizational objectives productively. In some companies, this function is called personnel management. يعني أنا لما أسألك أقول لك define human resource management، لازم تقول لي إن هي it's involved in determining an organization's human resource needs, as well as acquiring, training, compensating people to fill those needs, where also they are concerned with the satisfaction of employees and motivating them to meet organizational objectives. In some company بنقول عليها this function is called personnel management. يعني عد الفانكشنز اللي هم بيقوموا بيها. ادي 1 2 3 4 5 6. How employees are treated is also important to consumer. Only approximately 85% of consumers say that a company corporate social responsibility practices, including the treatment of employees, play a significant role in deciding where to take their business. طيب السؤال كان جالي قبل كده describe Herzberg two factors theory and human resource management. ده السؤال كنا شفناه الأسبوع اللي فات. إيه describe Herzberg two factors theory؟ describe Herzberg two factors theory وقلنا إن إحنا بنتكلم على hygiene factors والmotivational factors، وقلنا إن الhygiene factors ليها علاقة بال work setting والmotivational factors ليها علاقة بال content of the work. أوكي؟ وان then بروح على الجزء الثاني من السؤال الهيومن ريسورس مانجمنت هي ايه؟ قال لي it refers to all activities concerning or determining or an organization's human resource needs, as well as acquiring, training, and compensating people to fill those needs. وبرضه they are concerned with maximizing the satisfaction and of employees and motivating them to meet organization's objectives productively. In some company, this function is called a personnel management. كده انا جاوبت على السؤالين بتوعي. ولازم اركز واعرف الفرق ما بين كلمه list وكلمه ايه describe وكلمه identify وكلمه explain وكلمه discuss. لازم دايما اشوف الاكشن فيرب اللي بيبقى في الاول. ايه الفرق؟ describe زيها زي explain زيها زي define. يعني انا هو محتاج ان انا اديله كل ما انا اعرفه عن البوينت اللي هو سالني عليه. طب لو قال لي ليست فانا برص له نقط بس من غير حتى ما اشرح، او الشرح بيبقى قليل جدا جدا. لو سمحت نخلي بالنا انه describe غير list غير explain. يعني describe و explain و define و discuss دي كلها بتتطلب ان انا اجاوب اجابات يعني ايه؟ ان يعني اجابات كلها كافيه ووافيه. لما اقول لي list زي briefly discuss، الحاجات دي كلها بتبقى يعني كده briefly discuss بايجاز من غير ما تحط تفاصيل. حد عنده اي سؤال في السلايد دي؟ لا يا جماعه ممكن بكره ان شاء الله. ها يا شباب حد عنده اي سؤال؟ كل شيء واضح؟
ايوه يا دكتور. طيب. planning for human resource needs. احنا قلنا احنا هنا كان بيقول لي ايه؟ ان ال planning for human resource needs and when planning and developing strategies for reaching the organizational objectives, a company must consider whether it will have the human resource necessary to carry out its plan. يعني لازم انا قبل ما اطلع او يعني علشان اوصل للobjectives بتاعتي ايه اللي يحصل؟ A company must consider whether it will have the human resource necessary to carry out its plan. After determining how many employees and what skills are needed to satisfy the overall plans, لازم أول حاجة إن أنا أعرف إيه how many employees وقلنا how many skills are needed to satisfy the overall plan. خلاص؟ And then بشوف the human resource department خلاص ascertains how many employees the company currently has and how many will be retired or otherwise leaving the organization during the planning period. يعني أنا عرفت how many employees و what skills do they need. خلاص لازم أعرف في منهم قد إيه جوه الأورجنايزيشن وفي منهم قد إيه is planning to retire or leave. أوكي؟ باخد المعلومة دي and the human resource manager can then forecast how many more employees the company will need to hire and what qualification they must have or determine if layoffs are required to meet demand more efficiently. بعد ما بعرف مين كم قد ايه من العمالة عددها من المتوفر ليا عشان اقدر ان انا اوفي بالبلانز دي خلاص ابدا ان انا افوركاست انا هحتاج ان انا اعين قد ايه الكواليفيكيشنز بتاعتهم and determine لو انا في ناس منهم already they are remaining idle جوه الاورجنايزيشن انا محتاج امشيهم. HRM planning also requires forecasting the availability of people in the workforce who will have necessary qualifications to meet organization's future needs. يبقى بنشوف بعد كده قد ايه من الناس دي موجوده في الورك فورس بقى في السوق نفسه will have necessary qualification to meet the organization's future need. The human resource manager then develop a strategy for satisfying the organization's human resources need as organizations strive to increase efficiency through outsourcing, automation, or learning to effectively use temporary workers. Hiring needs and can change dramatically. يبقى تعالوا ان احنا نذاكرها ازاي مع بعض دي. اول حاجه how many employees and what skills are needed. لما اعرف بقى how many employees are currently the company has and how many will be retiring or leaving the organization. خلاص and then بعد ما بعرف الموضوع ده ببتدي ان انا forecast how many more employees the company will need to hire and the qualification that they must have او بحدد لو انا محتاج lay off. خلاص بعد كده اشوف بقى قد ايه من السكيلز اللي انا محتاجها دي متوفره في سوق العمل. So HRM planning also requires forecasting the availability of people in the workforce. Okay, those who will have necessary qualification to meet organization's future needs. Human resource managers then develop a strategy for satisfying the human resources need. فلو قال لي دلوقتي describe أو explain أو discuss كلها حاجات بتتطلب نفس المستوى من الديتيلز. بيقول لي describe planning for human resource needs. And when planning and developing strategies for reaching the organization's overall objectives, a company must consider whether it will have the human resource necessary to carry out its plan. But then after determining how many employees and what skills are needed to satisfy the overall plan, the human resource department may arrange from the owner in a small business to hundreds of people in large corporation ascertains how many employees the company currently has, how many will be retiring or otherwise leaving the organization during the planning period. With this information, only that the human resource manager can then forecast how many employees the company will need to hire, what qualifications they must have, or determine if layoffs are required to meet demand more efficiently. Okay, بيقول لي HRM planning also requires forecasting the availability of people in the workforce who will have necessary qualification to meet organization's future needs. The human resource managers then develop a strategy for satisfying human resource needs. بعد كده I can increase efficiency through outsourcing, automation, or learning to effectively use temporary workers.
hiring needs can change dramatically. حد عنده أي سؤال يا شباب؟ كل شيء واضح؟ تمام يا دكتور. الجوب اناليسيز هي اول خطوه عشان ابتدي اعلن عن وظيفه بوصل منها للجوب ديسكريبشن والجوب سبيسيفيكيشن. وقلنا ان الجوب اناليسيز determined through observation and study pertinent information about a job, the specific tasks that comprise it, the knowledge, the skills and abilities necessary to perform it, and the environment in which it will be performed. يبقى انا الجوب اناليسيس دي بوصل من خلالها information about the job، ايه التاسك اللي اي حد يجي يشتغلها هيأديها، ايه النولج اللي انا محتاجينها والسكيلز and the ability necessary to perform it and the environment in which it will be performed. يبقى ده الجوب اناليسيس. سألني سؤال في الامتحان مثلا، قال لي discuss how human resource design a job or what are the steps through which we can يعني have a job to be announced in the newspaper. مثلا فاول ستيب بنتكلم عن الجوب ديزاين، من الجوب ديزاين بنتكلم على الجوب ديسكريبشن بقى والجوب سبيسيفيكيشن. قال ان الجوب description is a formal written explanation of a specific job that usually includes a job title with tasks to be performed, for instance waiting on customers, relationship with other jobs, physical and mental skills required, duty, responsibilities and working conditions. Job seekers might turn to online websites or database to find job description for a specific occupation. طيب ده بالنسبه للجوب ديسكريبشن. طب ايه الجوب سبيسيفيكيشن؟ بقى امكانيات بقى اللي هيجي يحل او ان هو يشغل الحاجات المتطلبات بالمنظر ده. فالجوب ديسكريبشن بنتكلم بقى على qualifications necessary for a specific job in terms of education. Some jobs requires a college degree, experience, personal characteristics and physical characteristics. وبكده يبقى انا قلت الجوب سبيسيفيكيشن بتاعتي صح. يسألني سؤال what are the steps to which we can have a job design or the steps to which we can have an announced jobs on the newspaper. هي job analysis، بعد كده job description، بعد كده job specification، وبشرح كل واحدة فيهم بالتفصيل. طب سؤال قال لي اهو distinguish among job analysis, job description and job specification. يعني ايه distinguish؟ distinguish يعني افرق. compare and contrast. زي لما يقول لي what is the difference between job analysis, job description, job specification. طالب مني هنا كم طلب؟ طالب مني 3 طلبات. اديله definition عن job analysis، definition عن job description، definition عن job specification. فبالتالي اقدر بعد كده ان انا ادي اول حاجه job analysis و determine through observation and study pertinent information about the job and the specific tasks that comprise it. التاسك بتاعتي ايه هي؟ the knowledge, the skills والabilities necessary to perform it and the environment in which it will be performed. الجوب description هي الفورمال written explanation of a specific job that usually include the job title ايه هي والtask to be performed ايه هي relationship with other jobs والphysical والmental skills required ايه duties ايه responsibilities والworking conditions. Job seekers usually turn to online websites or database to find job description for a specific occupation. In job specification, it describes the qualifications necessary for a specific job. Lay qualifications in terms of education, experience, personal characteristics, physical characteristics. يبقى ده الديفينيشن او ده علشان لما يسألني سؤال ايه الفرق ما بين الجوب اناليسيس والجوب ديسكريبشن والجوب سبيسيفيكيشن، هي دي الفروق. خلي بالك انه ممكن يسألك سؤال يقول لك ايه
apply a job and job specification to any position job or in any firm you choose. سأل مرة سؤال قبل كده قال لك طبق بقى مفهوم الجوب description والجوب specification على أي position or job in any firm you choose. شوف أي شركة أنت هتعرفها بتقدم إزاي شغلانة، أو لما بتيجي تعلن عن وظيفة متاحة or vacancy تبقى عاملة إزاي؟ يبقى لو سألني سؤال زي ده بدي definition عادي followed by an example على طول. حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ لا. طيب. نتكلم على recruiting and selecting new employees. ايه هو كنا بنتكلم على recruiting؟ قلنا recruiting means forming a pool of qualified applicants from which management can select employees. ايه هم البول of qualified applicants؟ انه هنا الريكروتمنت اللي هو التوظيف. طيب ماله التوظيف؟ ان انا اول حاجه ببتدي بيها ان انا بكون قاعده من الناس اللي ممكن اعين منهم للجوب دي. There are two sources from which to develop this pool of applicants, internal و external. Internal sources قلنا هم applicants include the organization's current employees. وقلنا the cost of hiring current employees to fill job openings is inexpensive when compared with the cost of hiring from external sources. And it is good for employee morale. External sources of applicants consist of advertisements in newspapers and professional journals, employment agencies, colleges, vocational schools, recommendations from current employees, competing firms, unsolicited applications, online websites social networking sites. كل الحاجات دي بيعتبرها external sources. Internship are also a good way to solicit for potential employees. There are also hundreds of websites where employers can post jobs opening and job seekers can post their resumes, including monster.com, USA Jobs, وكذا وكذا. For managerial or professional positions above the entry level, companies sometimes depend on employment agencies or executive search firms, sometimes called headhunters, who specialize in luring qualified people away from other companies. يبقى أنا لما يسألني سؤال يقول لي define recruitment or discuss how company ABC recruits its employees or potential candidates. يبقى أول حاجة لازم أديله definition forming a pool of qualified applicants from which management can select employees. واتكلم لازم على two sources of recruitment اللي هو الانترنال والاكسترنال. بتكلم على الانترنال وبتكلم على الاكسترنال. واضح يا شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ لا تمام يا دكتور. طيب بعد الريكروتمنت بيبقى في selection. والselection is the process of collecting information about applicants and using that information to decide which one to hire. يبقى أنا هنا عندي is the process of collect. بعد بقى ما كونت a pool of candidates بجمع معلومات عنهم about applicants and using that information to decide which one to hire. طب إيه selection procedure؟ إن هو ممكن يسألني سؤال عادي جدا يقول لي explain the selection procedures. فبقول له selection procedures is made of application process, interviewing, testing, and reference checking. This process can be quite lengthy and expensive. If an organization finds the right employees through its recruiting selection process, it would not have to spend much money later in recruiting, selecting, and training replacement employees. طيب قال لي
explain the selection procedures and support your answers with relevant examples. جايز قوي يسألني السؤال كده. فبعد ما قلت له is the process of collecting information about applicants that using information to decide which one to hire, واقول له ايه الستبس الابلكيشن الانترفيو والتستنج والريفرنس checking. The process can be quite lengthy and expensive. خلاص واكمل بقيه شرح عادي. ادي له example هنا عن P&G اهو او Procter and Gamble. بيقول ان هو it offers online applications for a job in approximately 100 countries. The first round evaluation involves assessment. Then the first stage goes where the candidate interviews in the region or countries to which the applicants apply. Such rigorous scrutiny is necessary to find those applicants who can do the work expected and fit into the firm structure and culture. يبقى ده المثال اللي بروكتر اند جامبل بتطبقه في السelection process بتاعتها. حد عنده اي سؤال في السelection؟ حد عنده اي سؤال؟ تمام يا دكتور. طب ايه اول خطوه في السelection؟ اول خطوه في السelection قلنا the application. The application is the first stage of the selection process. When the individual fills out an application form and perhaps just a brief interview link. And the application form asks the applicant's name, address, telephone number, education, previous work experience. The goal of this stage of the selection process is to get acquainted with the applicants and to weed out those who are obviously not qualified for the job. بشوف من خلال الابلكيشن قبل ما اخش معاه في الدرجه الثانيه اللي هي انترفيو، بشوف هو اصلا جدير انه يتعمل معاه انترفيو ولا لا. Many companies now accept online application. To get a better view of the fit between the applicants and the company, online application ممكن يبقى في questionnaire that asks applicants more specific questions زي مثلا how they might react in a certain situation, personality attributes like self-esteem or ability to interact with others. مثلا بيقول لي for instance an applicant who give usually creative answers may be perfect for a position at an advertising agency, while a person who turns in sloppy, hurriedly scrawled applications probably would not be appropriate for a technical job requiring precise adjustment. Most companies now accept online application. طيب لو قال لي مثلا define or explain target define or explain the application process or the application phase as part of the selection process and support your answer with relevant example. عندي هنا example بتاع target اهو اقدر اشوفه. بيقول لي is designed not only to collect biographical data from the applicant but also to create a picture of the applicant and how that person may contribute to the company. The completion of this survey takes about 15 to 45 minutes, depending on the position. To get a better view on the fit between the applicants and the company, the online application contains a questionnaire that asks applicants more specific questions from how they might react to certain situations, personality attributes like self-esteem or ability to interact with people. يبقى قال لي سؤال، قال لي describe or explain or انه discuss the application process. على طول اقول له fills out an application from perhaps has a brief interview. اتكلم معاه ايه المكونات اللي بيطلبها مني وليه بستعملها علشان اغربل الناس اللي انا مش هعينهم معايا. alright. وان هي that it has questionnaire that asks more specific questions زي الناس ازاي بتتصرف في المواقف الفلانيه وهكذا. واقدر ان انا اخد الاكزامبل بتاع تارجت وازاي الابلكيشن بتاع تارجت بيتم صياغته. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ كله واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب
تاني step أو تاني phase هو الانترفيو. تاني phase هو الانترفيو. So the next phase of the selection process involves interviewing applicants. طيب, interview allow management to obtain detailed information about the applicant's experience with skills, reasons for changing jobs, attitude toward the job, an idea of whether the person would fit in the company or not. يبقى أنا the next phase of the selection process هي الانترفيو. طب ليه بقى إيه الفرق بين الابلكيشن والانترفيو؟ لأنه ممكن يسألني يقول لي compare and contrast between the interview and the application. هقول له إيه؟ يبقى it's an idea of whether the person would fit in the company. خلاص؟ ليه؟ عشان آخد عندي detailed information about the applicant's experience, skills, ليه ساب الوظيفة القديمة, attitude toward the job, an idea whether the person would fit in the company. Furthermore, the interviewer can answer his applicant's questions about the requirement for the job, compensation, working conditions, the company policies, the organizational culture. However, لازم نبقى عارفين ان potential employee's question may be just as revealing as his or her answer. يبقى لما يسألني سؤال يقول لي define the interview, هي دي الإجابة المطلوبة. حد عنده سؤال في الجزئية دي شباب؟ عشان كده أنا ركزت معاك، أنت قلت دلوقتي بس أنت نعم يا عبد عايزها، الحميد؟ بس أنا مركزتش معاك، يمكن عايزها بس. مش فاهم انت محتاج ايه؟ أنا ما كنتش مركز معاك حتى. اقولها تاني يعني؟ أه. طيب الانترفيو ايه الفرق بينها وما بين الابلكيشن؟ الابلكيشن you're just filling information collecting يعني ان احنا كده بن ask for a general information. بنشوف الابلكيشن ده من خلال نقدر نحكم whether to select this employee or weed him or her out of the application process or the recruitment process وخلاص. يبقى الانترفيو is the process of collecting detailed information about the applicant's experience, okay, and the reasons for experience with skills, the reasons for leaving the job, attitude, and whether the person would fit في الوظيفة دي ولا لا. برضو الانترفيور من حقه ان هو can ask the applicant's question about يعني ممكن الانترفيوي يسأل الانترفيور أسئلة about أنا مطلوب مني إيه requirements، مرتبي يبقى عامل إزاي، working conditions، company policies، culture وهكذا. فبنقول في الآخر إن potential employee questions may be just as revealing as his or her answer. لما كل أسئلتي بتبقى هو أنا هاخد كام؟ هو القبض بيبقى قد إيه؟ هو البونس بيبقى قد إيه؟ فبيتعرف إنه على طول إن أنا all I care about is money. So this is why we say that a potential employee's question may be just as revealing as his or her answer. Okay يا عبد الحميد؟ تمام. طيب testing. Testing is another step يعني in the process. وقلنا إنه بعد لو أنا نجحت في الابلكيشن ونجحت في الانترفيو بيتعمل لي تيست، والتيست دي هي الability and performance test and are used to determine whether an applicant has the skills necessary for the job. One of the most commonly used tests is Myers-Briggs type indicators. A Myers-Briggs type indicator test is used worldwide by millions of people each year. طيب بقول ان هو كمان ممكن يخضع ل physical examination to determine their suitability for some jobs, and many companies requires applicants to be screened for illegal drug use. احنا عارفين انه بعض من الناس بنبقى وسطنا في بيئة العمل بيبقوا مدمني مخدرات او مدمني كحوليات، طبعا ده بيأثر على الانتاجية طبعا في العمل. So illegal drug use and alcoholism can be particularly damaging to business. It has been estimated that nearly 10% of full-time employees had a recent substance abuse problem, while 9% engage in heavy drinking with the past months. Small businesses may have a higher percentage of these employees because they do not engage in systematic drug testing. Loss in productivity from substance abuse amount to 120
million dollars. يبقى انا وقت التستنج اقدر ان انا اتكلم عن الابيليتي اند بيرفورمانس تيست، خلاص، زي المايرز بريكس تايب انديكيتور، وبتكلم على الفيزيكال اكزامينيشن، خلاص، في السؤال ده. البيرسوناليتي تيست بيقول لي اتس ابتيتيود. طب ايه اكزامبل عن بيرسوناليتي تيست؟ يعني مثلا لو سالني سؤال define a personality or define testing and support your answers with relevant example، يبقى انت بتقول الديفينيشنز دي followed by, for example, aptitude, IQ, or personality test may be used to assess an applicant's potential for a certain kind of work and his or her ability to fit into the organization. بتكلم على Myers-Briggs Type Indicator Test is one of the most commonly used tests. It is used worldwide by millions of people each year, used to assess an applicant's potential for a certain kind of job. And for instance, extroversion and love of good people would be good qualities for a retail job. حد عنده سؤال في البيرسوناليتي تيست يا شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ لا شكرا يا دكتور. بيقول لي the human resource manager should have a general idea of how many new employees the firm need to hire. Name and define the stages of the selection process. ده بقى سؤال لولبي جدا بالنسبه لي. قال لي name and define، قال لي the human resource manager should have a general idea of how many employees need، يعني of how many employees the firm needs to hire. Name and define the stages of selection process. يعني انت بقى زي الشاطر كده هتتكلم على recruitment، على السelection، والسelection تحتها الابلكيشن والانترفيو والتستنج والريفرنس تشيكنج كمان. فتعالوا نخلص الحته بتاعت الريفرنس تشيكنج ونرجع للسؤال ده. قال لي انه في الريفرنس تشيكنج يعني before making a job offer، قال لي لازم ان انا اراجع على الادله المقدمه من الموظف ده. Reference checking usually involves verifying educational background and previous work experience. An internet search is often done to determine social media activities or other public activities. Background checking is important because applicants may misrepresent themselves or on their applications or resumes. Research has shown that those who are willing to exaggerate or lies in their resume are more likely to engage in unethical behaviors. Reference checking is a vital, albeit often overlooked stage in the selection process. Managers charged with hiring should be aware, however, that many organizations will confirm only that an applicant is a former employee, perhaps with beginning and ending work dates, and will not release details about the quality of the employee's work. يبقى ده بالنسبه للريفرنس تشيكينج. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا. حد عنده سؤال فيها قبل ما ارجع؟ حد عنده اي سؤال فيها؟ حد عنده مشكله مع الريفرنس تشيكينج؟ لا تمام يا دكتور. The human resource manager بيقول لي بقى دلوقتي the human resource manager should have a general idea of how many new employees the firm needs to hire. قال لي بقى name and define the stages of the selection process. أول حاجة recruiting. قال لي means forming a pool of qualified applicants from which management can select employees. There are two sources to develop this pool of applicants, the internal and external. One and the internal of applicants include the company's, the organization's current employees, the cost of hiring current employees to fill the job opening, on that it is inexpensive when compared with the cost of hiring from external sources, as it is good for employees' morale. تاني حاجة selection is the process of collecting information about applicants and using that information to decide which one to hire. It includes the application itself, as well as interviewing, testing, or reference checking. We know that this process can be quite lengthy and expensive. It is if an organization finds the right employees through its recruiting and selection process, it will not have to spend much money later in recruiting, selecting, and training replacement employees. We know that the application is the first stage of the selection process.
وقلنا that the individual fills out an applicant's form and perhaps had a brief interview. خلاص؟ يعني هو بعد ما شرح لي ايه الستبس بتاعت السلكشن هيبدا يشرح كل واحده فيهم بالتفصيل. الصراحه لو جه سؤال زي ده هتبقى الصراحه متعبه، يعني ما اقدرش اضحك عليك. بس هو سهل، بس هو عايز حد مركز وفاهم كويس ومذاكر كويس. في الابلكيشن the individual fills out application form and perhaps had a brief interview. The application's form as the application's name, address, telephone number, education, previous work experience. طب ايه الجول؟ ايه الهدف منها؟ That is the process to get acquainted، بتعرف على المتقدم لي to weed out those who obviously not qualified for the job. Many companies now accept online application, and to get a better view of the fit between the applicants and the company, the online application may contain a questionnaire that asks applicants more specific questions from how they might react in certain situations to personality attributes like self-esteem or ability to interact with people. Like the interview is the next phase of the selection process, involves interviewing applicants, and interviews allow management to obtain detailed information about the applicant's experience and skills, reasons for changing jobs, attitude toward the jobs, and an idea of whether the person would fit in the company. Furthermore, the interviewer can ask the applicants questions about the requirement of the job, compensation, working conditions, company policies, culture, and so on. A potential employee's question may be just as revealing as his or her answer. Testing دي طبعا الاجابه كده لسه ما خلصتش، ان انا لسه لازم اتكلم عن الريفرنس شيكنج، عشان كده انا رحت لها بعد كده رجعت، يعني لازم اقول الريفرنس شيكنج معايا في الليست. Ability and performance tests are used to determine whether an applicant has the skills necessary for the job. طبعا لازم اقول ايه انواعها: aptitude, IQ test, personality test, والMyers-Briggs type indicator. And then بتكلم على الريفرنس شيكنج as part of my answer. حد عنده اي سؤال يا شباب في الجزئيه دي؟ حد عنده اي سؤال؟ تمام يا دكتور. شهاب وحازم وعلاء عبد الحميد كله تمام؟ تمام تمام. طيب تمام يا دكتور. شابتر 11 دلوقتي بنتكلم عن الشابتر بتاع الماركتينج. كنا اتكلمنا على ايه هي الفانكشنز اوف ماركتينج. ممكن يسألني سؤال يقول لي name and explain the functions of marketing. name and explain. طيب هنا بقى لازم ان احنا نتكلم على ان انا عندي هنا طلبين. name ان انا اقول له buying, selling, transporting, storing, grading, financing, market research, or risk taking. واسكت. طب explain ان انا ادي الديفينيشن بتاعت كل واحده فيهم. ادي الديفينيشن بتاعت كل واحده فيهم. يبقى name what are the functions of marketing. أول حاجة buying. A marketeers must understand buyers' needs and desire to determine what products to make available. تاني حاجة selling. Marketeers usually view selling as persuasive activity that is accomplished through promotions. The promotion دي ممكن تبقى advertising, personal selling, sales أو promotion, publicity and packaging. ثالث function transporting, where is the process of moving product from the seller to the buyer. Marketeers focus on transportation costs and services. رابع حاجة storing، ولو قال لي functions of marketing لازم تتقال كلها، ما احفظش شوية منهم كده اجابتك مش كاملة. لازم احفظ functions of marketing كلهم.
الثمانية. Storing, like transporting, storing is part of the physical distribution of the products and include warehousing goods. Grading التصنيف قلنا and it refers to standardizing products by dividing them into subgroups, displaying and labeling them so that consumer clearly understand their nature and quality. Financing, for many products, especially large items such as automobile, refrigerators, and new homes, the marketeers arrange credit to expedite the purchase. In market research, by gathering information regularly, marketeers can detect new trends and changes in consumer tastes. الريسك taking آخر حاجة that it is the risk is the chance of loss associated with marketing decisions. وقلنا that the implications of risk is that most marketing decisions result in either success or failure. طب لما يقول لي name and explain the functions of marketing, naming ان انا اقول له الثمانيه من غير ما اشرح. explain اتكلم على كل واحده فيهم بالتفصيل. حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ لا تمام يا دكتور. الماركتنج كونسبت قلنا that it guides all marketing activities وهي the ideas that the organization. اول حاجه لازم ان انا اعرف الكاستمرز محتاجين ايه بره to try to satisfy customer needs through coordinated activities that also allow it to achieve its own goals. According to the marketing concept, a business must find out what the consumer desire and then develop the goods with services or ideas that fulfills their needs and wants. بعدين the business must then get the product to the customer. بعدين اللي بيحصل ان انا بفولفيل their needs and wants الاول. يبقى انا اول حاجه بلجأ لها ان انا اعرف السوق محتاج ايه الاول مني، بعد كده اطلعه للسوق ده. ده الماركتنج كونسبت. So the business must then get the product to the customer. In addition, the business must continually alter, adapt, and develop products to keep pace with changing consumer needs and wants. For instance, after years of criticism regarding her unrealistic body shape, يعني مثلا لو قال لي ايه define marketing concept and support your answers with relevant example. Okay. For instance, after years of criticism regarding her unrealistic body shape, Mattel realized its iconic Barbie doll in 3 different shapes, sizes, and Barbie will also have different skin tones and hairstyle. These new dolls are meant to reflect the multicultural diversity around the world. يبقى ده الماركتنج كونسبت. طيب في برضه example تانية بيقول لي اللي هو trying to do determining customer need is difficult because no one fully understands what motivates people to buy things. Although customer يعني كان في example بتاع استي لودي، البنت اللي كسرت البارفان بتاعتها قدام المحل عشان المحل ده رفض انه يبيع البرودكت بتاعتها، فالناس بدأت تطلبه، فاضطر المحل ده انه يوفر المنتج ده. بيقول لي trying to determine customers' true need is increasingly difficult because no one fully understands what motivates people to buy things. However, Estée Lauder, founder of her namesake cosmetic company, had a pretty good idea. When a prestigious store in Paris rejected her perfume in the 1960s, she accidentally dropped a bottle on the floor whereby near customers could get a whiff of it. So many asked about the scent that Galeries Lafayette was obliged to place an order. Lauder ultimately built an empire using then unheard of tactics like free samples and gifts with purchase to market her jars of hope. So although customer satisfaction is the goal of the marketing concept, a business must also achieve its own objectives, such as boosting productivity, reducing cost, or achieving a percentage of a specific market. If it does not, it will not survive.
So to implement the marketing concept, a firm must have a good information about what customer wants, adopt a customer orientation, and coordinate its effort throughout the entire organization. يبقى أنا لما أقول لحضرتك define الماركتنج concept بالإضافة لده إنه أنا I need to satisfy customer needs الأول في coordinated activities وإن أنا we must find what customer needs and desire and develop goods and service or ideas that fulfill their needs and wants. خلاص. The business must then get the product to the customers. In addition, the business must continually alter, adapt, and develop product and keep pace with changing consumer needs and wants. باخد أفكار رئيسية عشان مذاكرة الحتة دي بتبقى طويلة. فأذاكرها إزاي الحتة دي؟ أول حاجة أقول له لازم أعرف السوق محتاج إيه. Satisfy customer needs and wants through coordinated activities. تاني حاجة must find out what customer desire. بعد كده أطلع goods و service اللي بيوفي بالحاجه دي. بعد كده انا ابقى مسؤول عن توصيل المنتج ده get the product to the customer. ثالث فكره. رابع حاجه ان انا بالter وادابت وdevelop products and keep pace with changing consumer needs and wants. For instance, after user criticism regarding her unrealistic body shape, Mattel released its iconic Barbie doll in 3 different shape sizes. Barbie will also have different skin tones and hairstyle in the new doll. بعد كده ده الاكزامبل بتاعي. اكزامبل تاني بتاع استيلو دي زي ما قلت في الاول. بعد كده بتكلم على انه بتكلم على رابع فكره عن الكاستمر ساتسفاكشن. is the goal of marketing concept. A business also achieve its own objectives such as boosting productivity, reducing costs, or achieving a percentage of specific market. If it does not, it will not survive. So to implement the marketing concept, a firm must have الأول a good information about what customer wants, adopt customer orientation, coordinate its efforts throughout the organization. Otherwise, it will be awash with goods and services and ideas that consumers do not want or need. Everyone in the organizations who interact with customers, all customers contact employees must know what customers want. They are selling ideas, benefits, philosophies, experience, not just goods and service. Example ثالث بقى ممكن أتكلم عليه في الماركتينج concept هو الأبل. Example بتاع أبل. It is so successful, it's because of its stores. Apple more than 400 national and international retail store, marketing computers and electronics in a way unlike any other computer manufacturers or retail establishment. The upscale store located in a high-end shopping district show off Apple products in modern, spacious settings to encourage consumers to try new things, like making a movie on a computer. يبقى ده بالنسبه لديفاين ماركتنج كونسبت. بص اجابه طويله ازاي؟ يبقى طبيعي الحته دي لما اجي اذاكرها هحتاج ان انا اقسمها لافكار رئيسيه. satisfy customer need اول فكره. تاني حاجه how we can reach customer desire. اطلع برودكت مناسب للديزاير ده. تالت فكره ابقى مسؤول عن توصيل البرودكت للكاستمر. رابع حاجه ابقى مسؤول ان انا التر وادابت وديفلوب البرودكت عشان ابقى دايما مواكب التغير. عندي اكزامبل بتاع باربي، اكزامبل بتاع استيلو دي، واكزامبل بتاع ابل. خامس فكره بتكلم فيها على الكاستمر ساتسفاكشن. alright وهكذا. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ شكرا يا دكتور. طيب ازاي الماركتنج ايفولوشن تطور؟ اول حاجه marketing concept has developed over time. وقال لي انه during the second half of the 19th century the Industrial Revolution was well underway in the US. Well, this phase of development represented the production orientation with its focus on manufacturing goods and increasing efficiency. يعني اللي هيبيع هو اللي هينتج اكتر باقصى فعاليه. بعدين في القرن العشرين ظهر السيلز اورينتيشن بسبب الفائض في الانتاج يعني في البرودكشن اورينتيشن ايرا. اوكي، فبالتالي it emerged due to increased manufacturing goods that created a surplus. For the first time, goods has to be marketed, sold to customers as well as there was abundant options available to them. بعدين business people بقى يعني viewed sales as the primary means for increasing profits in what has become known as sales orientation. Those who adopted the sales orientation perspective believe that the most important marketing activities were personal selling and advertising. Personal selling و advertising. So ادي بالنسبة
للايه للماركتنج كونسبت. تطور ازاي بقى وصل الماركت اورينتيشن في الخمسينات؟ قال لك لا، انه مش بس اللي هيعمل اعلى ارباح هو اللي هينتج اكتر بفعاليه اعلى وهيبيع اكتر، لا، اللي هيعمل ارباح هو اللي هيعرف السوق محتاج ايه ويطلع برودكتس مناسبه للاحتياج ده. يبقى some business people began to recognize that even efficient production and extensive promotion did not guarantee sales خالص. These businesses and many others since found that they must first determine what customer want and then produce it, rather than making the product first and then trying to persuade customer and then meet them. As more organizations realize the importance of satisfying customer needs, you as business enter the marketing era, one of the marketing orientation. طب ايه الماركتنج اورينتيشن؟ تاني، أول حاجة gather information about customer needs, share information throughout the entire firm, and use it to help build long-term relationship with customers. Top executive, marketing managers, and non-marketing managers, those in production, finance, human resources, and so on, and customers all become a mutually dependent and cooperate in developing and carrying out a marketing orientation. Early non-marketing managers must communicate with marketing managers to share information important to understand the customer. Many companies are turning to technology associated with customer relationship management to help build those relationship and boost business with existing customers. يعني الفكره اللي هنا بنتكلم عليها ان انا بجادر information على احتياج العملاء الاول، and then لازم يبقى في coordinations of effort خلاص among the top executive marketing managers and non-marketing managers, and customers all become mutually dependent and cooperate in developing and carrying out marketing orientation. طيب support your answers with relevant example. قال لي مثلا حاجه زي General Electric first suggested that the marketing concept was a company-wide philosophy of doing business. As more organizations realized the importance of satisfying customer needs, U.S. businesses entered the marketing era, one of the marketing orientation. سألني سؤال قال لي how do business and society benefit from marketing؟ سؤال عام جدا. سؤال عام قوي قوي. يعني هكتب فيه ايه؟ قال لي marketing is necessary function for reaching consumer, establishing relationship and creating revenue. While some critics might view marketing as a way to change what consumers want, marketing is essentially communicating the value of goods and service. For consumers, marketing is necessary to ensure that they get their product they desire at the right place in the right quantities at the reasonable price. From the perspective of business, marketing is necessary in order to form valuable relationship with customers to increase profitability and customer support. يعني أنا على كل الحاجات اللي أنا اتعلمتها في الماركتنج اورينتيشن بركز قوي على ازاي الماركتنج ممكن يفيد المجتمع. فيفيد المجتمع ازاي؟ ان انا اعرف اوصل له reaching consumers، ان انا establish relation، وانا كإفادة ليا كمؤسسة create profits. It is essential in communicating the value of the goods and service. وبرضو الماركتينج هو المسؤول لإيصال البرودكتس اللي الكاستمرز محتاجينها at the right place بالكمية المطلوبة the right quantities and at a reasonable price. Marketing is necessary in order to form valuable relationship with customers to increase profitability and customer support. It's not just for profit business that engage in marketing activities. Non-profit organizations, government institutions, and even people must market themselves to spread awareness and achieve desired outcome. يعني كمان مش بس الماركتنج للفور بروفيت اورجانيزيشن، بنتكلم برضو هنا على النوت فور بروفيت اورجانيزيشن. And will government institution and even people must market themselves to spread awareness and achieve desired outcome. All organizations must reach their target market, communicate their offering, establish high quality service. Marketing is therefore an important contributor to business and social well-being. شوفوا السؤال مكار ازاي يا شباب؟ توقعوا ليه لا ليه لا ما يجيش حاجه زي كده؟ ليه لا؟ ف this is how the marketing benefits the society. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ واضح؟ تمام يا دكتور.
trying to assess what customer wants هنا بيتكلم على ازاي a company او describe how a company meets customer needs. Describe or explain سؤال اهو. Describe or explain how a company meets customer needs. أول حاجة it might be very hard at first for trying to assess what customer want, which is difficult to begin with, is further complicated by the rate by which trends, fashion, and taste can change. Businesses today want to satisfy customer and build meaningful long-term relationship with them. It is more efficient and less expensive for the company to retain existing customers and even increase the amount of business each customer provides the organization than find new customers. فانا ازاي ان انا اشتغل على الكاستمر نيدز ان انا في الاول بيبقى بيواجهني صعوبات ان انا اتعرف على النيدز والوانتس بتاعت الكاستمر، ولكن انا I want to satisfy customers and build long-term relationship with them. فبالتالي بقول that it is more efficient and less expensive ان انا احافظ على العملاء بتوعي القدام to retain existing customers and even increase the amount of business each customer provides the organization then find new customers. Tesla, the example, meets needs of consumers who care about the environment and wish to improve their environmental footprint by driving an electric vehicle. طيب ايه جزء مهم جدا من ارضاء العملاء meeting customer needs؟ او لو سالتك سؤال how a company meets customer needs لازم اتكلم على customer relationship management. لازم اتكلم عن customer relationship، يعني اول فكره المحاوله على التعرف على احتياجات السوق، ثاني فكره ان انا ابيلد long term relationship، ثالث فكره ان انا اقول ازاي ان انا لما احافظ على الاكزيستنج كاستمرز ارخص لي، وممكن اقول اكزامبل بتاع تسلا. رابع فكره بتكلم على السي ار ام او الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت. It is important in a marketing orientation because it can result in a loyal and profitable customers. ليه؟ Without loyal customers, business would not survive. Therefore, achieving the full potential of each customer relationship and should be the goal of every marketing strategy. Communication remains a major element of any strategy to develop and manage long-term customer relationships. By providing multiple points of interaction with customers, that is websites, telephone, fax, email, personal contact, companies can personalize customer relationships. Like many other retailers, Amazon.com stores and analyze purchase data in an attempt to understand each customer's interest. This information helps the online retailer improve its ability to satisfy individual customers and thereby increasing sales of books, music, movies, and each product to each customer. يبقى انا عندي الكوميونيكيشن بتاعي is very very important. عشان كنا بنتكلم على customer relationship management كانت الفكره الرابعه، لازم نتكلم على الفكره الخامسه على موضوع الكوميونيكيشن، وازاي ان من خلال الكوميونيكيشن اقدر ان انا ابيلد a long term relationship management or a customer long term relationship. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب خلينا ناخد بريك هنا ربع ساعة كده ولا حاجة، يعني نتقابل على 10:05 خلاص، أو يعني 10:10 تقريبا، ونرجع نكمل الشابتر بتاعنا أو الريفيجن بتاعنا. تمام.
موجودين يا شباب؟ تمام. معايا يا شباب؟ مع أيوة يا دكتور. طيب دلوقتي هنتكلم على الجزء الثاني دايما من الشابتر بتاعنا اللي هو الماركتنج ستراتيجيز. الماركتنج ستراتيجيز هي basically اللي بيحصل that it is a plan of action or to implement the marketing concept in customer relationship management. A business needs to develop and maintain a marketing strategy. A plan of action for developing pricing, distributing, and promoting products that meet the need of specific customers. Ali, this definition has two major components اللي هي select a target market and appropriate marketing mix. اتكلمنا في الماركتنج استراتيجي على target market، يعني ايه اصلا selecting a target market، فلازم نعرف يعني ايه a market، وقلنا that it is a group of people who have a need, purchasing power, and the desire and authority to spend money on goods, services, and ideas. The target market, a specific group of consumer on whose needs and wants a company focuses its marketing efforts. طيب يعني انا الماركت ده المجموعه، ده السوق اللي انا that has a need, purchasing power, and authority to spend what they have of money on goods and service and ideas. The target market is a more specific group of consumers on whose needs and wants a company focuses its marketing efforts. Some firm uses a total market approach in which they try to appeal to everyone and assume that all buyers have similar needs and wants. The sellers of salt, sugar, and many agricultural products use total market approach because everyone is a potential consumer of these products. طيب. تاني حاجة قلنا عندنا two markets هما ال B2B وال B2C، وإن ال B2B هو define ال business to business market or ال business to consumer market. Okay, so basically النهارده بنقول انه ان ال business to business market it involves marketing products to customers who will use the product for resale, direct use in daily operations, or direct use in making other products. زي مثلا جون دير، قلنا ان انا لو انا هدي product والبرودكت ده اوكي هيستعمله بزنس، يبقى ده بزنس تو بزنس ماركتنج. نفس البرودكت ممكن يستعمله حد في بيت، فده بقى بزنس تو كونسيومر ماركت. زي جون دير sells earth moving equipment to construction firms and tractors for farmers. Most people, however, tend to think of business to consumer marketing اللي هي marketing directly to end customers. Sometimes products use both types of markets. Cleaning supplies such as Windex are consumer products when sold to household, but business products when sold for janitorial purposes. Consumer products are purchased to satisfy personal and family needs. فده الفرق بين B2B وال B2C. حد عنده أي سؤال في الماركت، التارجت ماركت، توتال ماركت ابروتش، أو ال B2B وال B2C ماركت؟ حد عنده أي سؤال؟ بنتكلم عن الماركت سيجمنتيشن والماركت سيجمنت، وقلنا ان الماركت سيجمنتيشن ان انا بقسم الماركت بتاعي لمجموعه، والمجموعات بيبقى فيها احتياجات مشابهه مختلفه ما بين المجموعه والاخرى. So and divide the total market into group of people. A market segment is a collection of individual groups
or organizations who share one or more characteristics and thus relatively have similar products, needs, and desires. يعني هو لما يسألني يقول لي define market segmentation. دي الإجابة. Women are the largest market segment with 51% of the US population, and at the household level, segmentation can identify each woman's social attributes, culture, and stages in the life to determine preferences and needs. Another important emerging market segment, growing Hispanic people, the populations. One of the challenges for marketeers in the future will be to effectively address an increasingly racially United States target. The example, لو أنا حبيت قال لي define segmentation and support your answers with relevant example, target أهو ده example ليا. Rolls Royce example تاني ليا. Target launched advertisement showing 3 generations of a family at a dinner table after food has been removed to demonstrate the Latin American practice of sombromesa, or spending time chatting after the meal. This is part of a campaign Target has launched using cultural concepts that resonate with the Hispanic culture, rather than simply translating marketing campaigns into the Spanish language. And the companies hope to create relationships with Hispanic consumers in order to gain their loyalty. ادي example. عندي example تاني عن market segmentation، اقدر اتكلم عن روز رويس. عفوا يا شباب. Rolls Royce, it's a product at a very exclusive high income market, people who want to eliminate in prestige in an automobile. On the other hand, Ford Motor Company manufactures a variety of vehicles, including a Lincoln, the Mercury's, Ford trucks, to appear to vary taste, needs, and desire. يبقى أنا أقدر إن أنا أستعمل رولز رويس وتارجت لو سألني يعني إيه ماركت سيجمنتيشن. حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ حد عنده سؤال في الجزئية دي يا شباب؟ تمام، واضح؟ حد يرد عليا يا جماعة. معاك والله العظيم يا دكتور، كنت بقول حاجة بس. طيب ايه التارجت ماركت ستراتيجيز؟ قال لي define or list and explain the target market strategies. عندي 3 وهم التوتال ماركت ابروتش، فلو بستعمل توتال ماركت ابروتش يبقى عندي سنجل ماركتنج استراتيجي. عندي الكونسنتريشن ابروتش فهيبقى عندي سنجل ماركتنج استراتيجي برضو. انما لو عندي مالتي سيجمنت ابروتش فكل سيجمنت بتعامل معاها يبقى ليها ماركتنج استراتيجي مختلفه، ده اسمه التارجت ماركت استراتيجي. يبقى 3 توتال ماركت، كونسنتريشن، ومالتي سيجمنت. طيب ايه الماركت سيجمنتيشن ابروتشز؟ وسالني فيها سؤال. قال لي Porsche directs all its marketing efforts towards high-income individuals who want to own high-performance vehicle. On the other hand, Ford Motor Company manufactures a variety of vehicles, including Lincoln, Mercury, and Ford truck, in order to appeal to varied taste, needs, and desire. بص السؤال قلبها ازاي؟ سألك example، اداك example، قال لك in the light of the above example identify and define using your own words the market segmentation approach followed by each Porsche and Ford Motor Company. عايز يعرف الماركت سيجمنتيشن بتاع كل شركه اللي تم استخدامها ايه. يعني هنا بيقول لي Porsche directs all its marketing efforts towards high income individual، فهتبقى concentration يا ترى ولا multi segment؟ طيب فورد بيقول لي a variety of vehicle including Lincoln, Mercury's, and Ford trucks in order to appeal to varied taste, needs, and desire. يا ترى بتستعمل المالتي سيجمنت ولا concentration؟ طب قلت فوق بورشه بتستعمل concentration وفورد بتستعمل مالتي سيجمنت ابروتش. اديني بقى الديفينيشن بتاعت كل واحده فيهم. يبقى in the concentration approach, a company develops one marketing strategy for a single market segment. The concentration approach allows a firm to specialize, focusing all its effort on one market segment. Porsche, for example, directs all its marketing efforts towards high-income individuals who want to own high-performance vehicle. A firm can generate
يعني high large sales volume by penetrating a single marketing segment deeply. The concentration approach may be especially effective when a firm can identify and develop products for a segment ignored by other companies in the industry. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للconcentration approach. طيب المالتي segment approach قلنا that the marketeer aims its marketing efforts كام 2 or more segments developing a marketing strategy لكل واحد فيهم. Many firms use a multi-segment approach that includes different advertising messages for different segments. Many other firms also attempt to use a multi-segment approach to market segments, such as manufacturers of rally bicycles, which was designed separate marketing strategies for racers, tourers, commuters, and children. Dr. Ahmed, اتفضل. تمام. طيب ماشي يا دكتور، تسلم يا دكتور، ربنا يخليك. ربنا يكون في عونك، ربنا يكون في عونك. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. خلاص يا شباب، تمام. حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ كله واضح؟ يعني هو السؤال بدأ معايا باكزامبل، ما قاليش ديفاين، لا قال لي الشركه دي بتعمل كذا والشركه دي بتعمل كذا. قول لي بقى انت فاهم من الاكزامبل بتستعمل انهي ابروتش، كونسنتريشن ولا مالتي سيجمنت؟ حد عنده اي سؤال يا شباب؟ لا تمام يا دكتور. طيب نيش ماركتنج ممكن اقول عليه ان هو نوع من انواع الايه، يعني اسمه ايه ده، الماركت ابروتش او السيجمنتيشن ابروتش. سوري، النيش ماركتنج قلنا السيناريو ماركت سيجمنت فوكس when efforts are on one small well-defined group that has a unique specific set of needs. Niche segments are usually very small compared to the total market for the product, and هم عندهم unique well-defined groups. Many airlines cater to first-class flyers who comprise only 10% of international air travelers. To meet the needs of these elite customers, airlines include special perks along with the spacious seats. يبقى ده اسمه النيش ماركتنج. طيب ايه هي السكسسفul approaches to market segmentation؟ والسؤال فيها ممكن لو جه يجي لي مباشر قوي، what is the successful approach to market segmentation؟ اول حاجه customer needs for the product قلنا لازم تبقى heterogeneous. اوكي، يعني اختار بناء على ايه السيجمنتيشن بتاعي، دي الفاكتورز بتاعتي. السيجمنت لازم تبقى identifiable و divisible. لازم the total market must be divided in a way that allows sales sales potential, costs و profits of the segments to be compared. لازم ان انا احط segments جنب بعض واقارن لو اخترت واحده فيهم انهي واحده هتطلع لي sales والكوست بتاعها اقل. رابع حاجه at least one segment، واحده منهم at least should have enough profit potential to justify developing and maintaining a special marketing strategy. آخر حاجة the firm must be able to reach the chosen market segment with a specific market strategy. ده بالنسبة لل what is يعني successful approach to market segmentation. حد عنده أي سؤال فيها؟ لا شكرا يا دكتور. لا. طيب سألني سؤال مباشر، قال لي برضو describe or explain the basis for segmenting the markets. كان عندي 4 bases هي الديموغرافيك، جيوغرافيك، سايكوغرافيك، وبيهيفيورستيك. وقلنا ان الديموغرافيك هي الايج، سكس، والريس، والاثنيسيتي، income، education، occupation، وفاميلي سايز، region، social class. يبقى اللي هي المميزات الجغرافيه او مميزات او الكاركترستكس بتاعت المجموعه دي من الناس في الرقعه الجغرافيه دي بنقول عليها الديموغرافيك. المزايا الديموغرافيه. These characteristics are often closely related to customers' product needs and purchasing behavior, and they can be readily measured. وقلنا ان احنا ممكن نقسم البرفيوم لميل وفيميل، الديودرنت لميل وفيميل، وهكذا. ده
is the يعني segmenting the market based on sex which is a demographic النوع الآدمي المرأة أو الذكر. For example, deodorants are often segmented by sex: secret, soft, and dry for women, and Old Spice and Menin for men. طيب geographic, climate, terrain, natural resources, population density, subcultural values. ده بالنسبة يعني الجيوغرافي بتاعت المنطقة. These influence consumer needs and product usage. Climate, for example, influence consumer purchases of clothing, automobile, heated air conditioning equipment, and leisure activity equipment. كل دي بتختلف السيجمنتيشن حسب الطبيعة الجغرافية بتاعت المكان اللي أنا ببيع فيه. طب إيه psychographic؟ بتكلم فيها على personality characteristics، مزايا الشخصية، الموتيفز، اللايف ستايل، زي السوفت درينكس provide their product in several types of packaging including 2-liter bottles and cases of cans satisfy different lifestyles and motives. Behavioristic, some characteristics of the consumer behavior towards the product. These characteristics commonly involve some aspects of products زي benefit segmentation، برضه نوع من انواع behavioristic segmentation زي low fat, low carb food products would target those who desire the benefits of a healthier diet. ده بالنسبه للبيسز اوف سيجمنتيشن. حد عنده اي سؤال فيها يا شباب؟ شكرا يا دكتور. طيب النوع الثاني من الماركتنج استراتيجي ان انا لازم اطلع ماركتنج ميكس، وقالوا لي في الماركتنج ميكس refers to 4 marketing activities زي البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن. ال4 بيز ماركتنج ميكس يعني 4 بيز على طول وانت مغمض. Other firms can control to achieve specific goals within a dynamic marketing environment. The buyer or the target market is the central focus of all marketing activities. طيب ادي الكاستمر is at the center of all the marketing activities اللي هي ال4 P's اهي. اتكلمنا عن البرودكت ان هي بتنقسم لجود وسيرفيس وايديا، وقلنا that a product whether it is a good service or idea or some combination is a complex mix of tangible and intangible products that provide satisfaction and benefit. يعني ايه تعريف البرودكت؟ البرودكت هي it's a complex mix of tangible and intangible attributes that provide satisfaction and benefits whether it is a good service or an idea. طب يعني ايه كلمة good لوحدها؟ It's a physical entity you can touch، حاجة tangible زي البورش كايان، ال HP printer, kitten available for adoption and at an animal shelter. The service was the applications of human and mechanical efforts to people or objects to provide intangible benefits to customers. يبقى السيرفيس is the application. يبقى ايه تعريف السيرفيس؟ is the applications of human and mechanical efforts on objects. يبقى يعني بنقول عليها it's it's the applications of human and mechanical efforts لمين؟ to people or objects to provide intangible benefits to customers. تاني human and mechanical efforts to people or objects to provide حاجة غير ملموسة intangible benefits to customers زي الاير ترافل، الدراي كليننج، الهير كاتس، البانكينج، انشورنس، ميديكال كير and day care are example of service. آخر حاجة الايدياز زي الكونسبت، الفلسفيز، الايمج، الاسsues. For instance, an attorney for a fee may advise you about what rights you have in the event that the IRS decides to audit your tax return. Other marketeers of ideas include political parties, churches, and schools. طيب البرايس اتكلمنا على البرودكت، دلوقتي نتكلم على البرايس. هي a valued place at an object exchange between a buyer and a seller. Although the seller usually establishes the price، بس هي ممكن تكون a negotiated between the buyer and the seller. ولما بنتكلم على البرايس بفكركم بالاكسشينج اللي كان بيحصل value for value. So the buyer usually exchange purchasing power, income, credit, wealth for the satisfaction or utility associated with the product. Marketeers use price as a much more than a way of assessing value. However, it is a key element of the marketing mix because it relates directly to the generation of revenue and profit. يبقى أنا عندي الماركتينج ميكس
بتاعت البرايس من اهم الحاجات، لان البرايس هو الجنريتور الاساسي للدخل بتاع المؤسسه. Prices can also be changed quickly to stimulate demand or respond to competitors' action. ثالث P distribution بقول عليها البليس. It helps to remember the marketing mix as the 4 P's in making a product available to customers in the quantities desired. طيب البليس يبقى ايه تعريفها؟ ان انا بوفر البرودكتس available to customers بالكميات المطلوبه. طيب usually wholesalers and retailers perform many of the activities required to move products efficiently from producers to consumer or industrial buyers. These activities involve transporting, warehousing, material handling and inventory control as well as packaging and communication. ده بالنسبه للdistribution. طيب اخر حاجه بنتكلم عليها في الماركتنج ميكس هي البروموشن. البروموشن قلنا that it is a persuasive form of communication that attempts to expedite the marketing exchange by influencing individual groups and organizations to accept good service and ideas. يعني انا من غير البروموشن انا مش هقدر ان انا اقنعك ان انت تيجي تشتري حاجه. So it's a persuasive form of communication. طب ايه الاكتيفيتيز اللي موجوده فيها؟ الاكتيفيتيز اللي موجوده فيها هي includes الادفرتايزنج، البيرسونال سيلينج، الببليستي والسيلز بروموشن. طب ليه بعملها؟ او what is the aim of the promotion is to directly or indirectly with individual groups and organizations to facilitate exchange. قال لي most major companies have set up websites on the internet to promote themselves and their products. طيب while traditional advertising media such as television والراديو والnewspaper and the magazines remain important, digital advertising on websites such as social media. Not only can digital advertising be less expensive, but advertising offerings such as Google AdWords allow company to only pay when users click on the link or advertisement. Additionally, social media sites offer advertising opportunities for both large and small companies, and firms can create a Facebook page and post corporate updates for free. السؤال اللي ممكن يجي explain in your own words and apply with example marketing mix to any product, service or an idea from your choice. يبقى حضرتك هتتكلم على البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن كلهم using your own words، ولازم على كل واحده يبقى فيها example. product، price، place او distribution، واخر حاجه البروموشن. حد عنده سؤال يا شباب في الشابتر ده؟ في حاجه اي حاجه مش واضحه؟ لا تمام يا دكتور. طيب نخش على اخر شابتر معانا. انا بس في محاضره. طيب دلوقتي في شابتر 14 طبعا مش مطالب منكم ان انتوا يعني تفهموا يعني تحلوا بالارقام. لو جه فيها سؤال هيبقى السؤال كله نظري.
مفيش اي حاجه بالارقام، ولكن هي هتبقى كلها حاجات اسئله نظريه عن الاكاونتنج. فقال لي اول حاجه بيسالني عليها دلوقتي هي اليوزرز of accounting information. Managers and owners use financial statements to aid in internal planning and control for external purposes such as reporting to the creditors. قلنا internal revenue, service, stockholders, creditors, customers, employees and other interested parties. يبقى أول ناس بيستخدموا الاكونتنج انفورميشن كانوا مين هم؟ المانجرز. ليه؟ في الانترنال planning and control. تاني حاجة الاكسترنال purpose، يعني أول حاجة internal planning، تاني حاجة الاكسترنال purposes. بعد كده ال users of accounting information is organizational use. Organizational use هي board of directors, owners, shareholders, managers, management information system, business research internal control. يبقى دول organizational use او دول الناس اللي بتستعمل accounting information. طيب مين هم؟ برضو في مجموعة أخرى. يبقى احنا كده بنتكلم على 3 مجاميع: المانجرز والowners internal واكسترنال purposes. تاني ناس الاورجنايزيشنال يوز. تالت ناس الستيك هولدرز يوز زي tax collecting agencies, regulatory agency, special interest groups, customers, financial analysts, employees والميديا. طيب لما احنا اتكلمنا عن اليوزرز of accounting information وقلنا ان المانجرز and owners use financial statements for internal و external purpose. طب لو حبينا نتكلم عن internal purposes هيبقى لغرض ايه؟ قلنا انه refers to the internal use of accounting statements by managers in planning and directing the organization's activity. Perhaps management's single greatest concern is cash flow. The movement of money through an organization's. يبقى اول حاجه للانترنال يوز ان احنا بنتكلم فيها على التدفقات الماليه cash flow. The movement of money through an organization over daily, weekly, monthly or yearly basis is not uncommon for even successful companies to struggle making payments because of inadequate cash flow. One common reason for the so-called cash crunch or shortfall is a poor managerial planning. The managerial accountant also helps prepare an organization's budget, an internal financial plan that forecasts expenses and income over a set period of time. يبقى تاني سبب بستعمل من أجله internal use of accounting information هو البادجت. طيب إيه البادجت؟ is an internal financial plan that forecasts الإيه؟ expenses and income over a set period of time. Think of a budget as a financial map showing how the company expects to move from point A to point B over a specific period of time. While most companies prepare master budget for the entire firm, many also prepare budgets for smaller segments of the organization such as division, departments, product lines, or projects. يبقى ده الثلاث أغراض الرئيسية اللي من أجلها بستعمل المعلومات المحاسبية استعمال داخلي. Managerial accounting, cash flow وبادجت. حد عنده سؤال فيها؟ في أي حاجة مش واضحة؟ ها؟ تمام يا دكتور. طيب. برضو قالوا لنا إن المانجرز بيستعملوا الأكاونتنج انفورميشن for external purposes. طيب. يبقى الاكسترنال purposes إيه هي؟ علشان أقدر إن أنا أعمل annual reports. طيب الانnual reports بستعملها في إيه؟ قال لي إن أنا such statements are used for filing income taxes, obtaining credit from lenders, and reporting results to firms' stockholders. They become the basis for the information provided in the official corporate annual report, a summary of the firm financial products, and the growth plans for owners and potential investors. قال لي that the single most important component of an annual report هو إيه؟ المراجعة المالية من المحاسب القانوني, a signature of a certified public accountant attesting that the required financial statements are an accurate reflection of the underlying financial condition of the firm. The financial statement meaning these conditions are termed audited. يعني دي audited accounting information. during عندي الexample فاكرين بتاع Greece has been engaging in deceptive accounting practices with the help of US investment banks. Greece used financial techniques to hide massive amounts of debt from its public balance sheets
Eventually, the markets figure out country may not be able to pay off its creditors. The European Union and the International Monetary Fund came up with a plan to give Greece some credit relief, but tied up to this message is get your accounting house or financial house in order. سألني سؤال قال لي what are the internal and external use of accounting information؟ الإجابة على طول الانترنال بنتكلم فيها على المانجيريال والكاش فلو والبادجت، والاكسترنال يوز of accounting information هو إعداد القوائم المالية أو الانيوال ريبورتس. يبقى قال لي refers to the internal use of accounting statement by managers in planning and directing the organization's activity yearly basis. It is not uncommon for even successful companies to struggle making payments because of inadequate cash flow. One common managerial reasons for the so-called cash crunch or shortfall is a poor managerial planning. قال لي إن البادجت is an internal financial plan that forecasts expenses and income over a set period of time. Think of a budget as a financial map showing how the company expects to move from point A to point B over a specific period of time. While most companies prepare master budget for the entire firms, many also prepare budget for smaller segments of the organization, such as divisions, departments, product lines, or projects. External use of accounting information إن هي use of accounting statements to report الأداء المالي للشركة للأوتسايدرز are used for filing income taxes, obtaining credits, and reporting results from firm stockholders. They become the basis for the information provided in the official corporate annual report, which is a summary of the financial information products and growth plans for owners and potential investors. حد عنده أي سؤال يا شباب في الفرق ما بين الاكسترنال والانترنال يوز؟ واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور. اتكلمنا عن الاكاونتنج ايكويشن وقلنا ان في assets liabilities واونرز equity، واتكلمنا فيها على الديفينيشن بتاعت كل واحده فيها. قلنا ان الاسيتس are the firm's economic resource، الاصول للشركه or items of value that is owned by the company such as الكاش والinventory والland والاequipment والbuildings والtangible والintangible things. قلنا liabilities هي المسؤوليات او الديون بتاعت الشركه or the debts the firms owes to others, and owner's equity equal assets minus liabilities and reflect historical value. اتكلمنا عن owner's equity انه it contains all of the money that has ever been contributed to the company that has never has to be paid back. وقلنا انه the firm or the funds can come from investors who have given money or assets to the company, or it can come from past profitable operations. يبقى دي الايكويتي ده الراس مالي في الشركه. It has never or it should not be ever be repaid back to anyone else. فقلنا لو انا سيلت الشركه بتاعتي ودفعت كل الالتزامات اللي عليا، المتبقي هو الاونرز equity. So if Anna were to sell off or liquidate her business, any money left off after selling the shop's assets and paying off its liabilities would be comprise her owner's equity. طب الدبل انتري بوك كيبنج هو قال لي ايه الدبل انتري بوك كيبنج؟ What is the double entry bookkeeping؟ الدبل انتري بوك كيبنج عندي بينقسم لثلاث حاجات: البالانس والكلاسيفيكيشن والبريك داون. قال لي is a system of recording and classifying business transaction in separate accounts in order to maintain the balance of the accounting equation. قال لي to keep the accounting equation in balance, each business transaction must be recorded into two separate accounts. أول حاجة الفاينانشال analysis. All business transactions are classified as assets, liabilities و owners equity. خلاص، وده اسمه classification. ولكن البريك داون بتاعتها بيطلع لحاجات تانية. الاسيتس ممكن تكون عندي in specific categories such as الكاش والانفنتوري والايكويبمنت، لكن اللايبيليتيز ممكن برضو يبقى ليها كلاس بريك داون تاني لبانك لونز، سبلاير كريدتس and other debts. طيب لو قال لي support your answers with relevant example، اقول له والله ان الست اشترت $325 بضاعه، خلاص، فبالتالي لما تنزل بضاعه دي هتبقى liability وفي نفس الوقت هتبقى عليها asset لانها نزلت في البريك داون بتاع الاسيت لايه؟ inventory، نزلت في حساب المخازن. When she records this transaction, she will list the $325 as a liability or debt to supplier
but at the same time it will record the $325 worth of roses as an asset في الاكونت اللي اسمه ايه inventory, because the assets and liabilities are on different sides, the accounting equations, and as accounts increase in total size by $325 but remain in balance. اللايبيلتي ان هي اخذت البضاعه دي على الفاتوره، ولكن في نفس الوقت هو دخل في حساب المخازن بتاعتها فبقى في بالانس في الايكويشن. فده لو سالني سؤال what is double entry bookkeeping. حد عنده اي سؤال؟ شكرا يا دكتور. طيب عندي الاكاونتنج سايكل. قلنا ان الاكاونتنج سايكل مقسوم لاربع ستيبس. اول حاجه we examine the source document. تاني حاجه we record the transaction in an accounting journal. بعد كده بنبوست الريكورد transaction، وبعد كده من الليدجر بتطلع لي ايه الفاينانشال ستيتمنتس اللي هي البالانس شيت والانكم ستيتمنت والكاش فلو. These steps including examining a source document, recording transaction in an accounting journal, and posting recorded transaction and preparing financial statements. Traditionally, all of these steps were performing using papers, pencils, and erasers, but today the process is often fully computerized. طيب accounting records each financial transaction in a journal. خلاص, which basically just time ordered list of accounting transactions. They transfer the information from a general ledger, ومن الليدجر a book program هياخد من الليدجر دي يبدا ان هو يقسمها لفاينانشال statements. ده اسمه posting. At the end of the accounting period, خلاص, accountants prepare a trial balance when a summary of the balances of all accounts in the general ledger with the information from the trial balance is also used to prepare a company's financial statement. In the case of public corporations and certain other organizations, لازم لما طلع الاكونتنج ستيتمنتس دي لازم يبقى في CPA firm او شركه مراجعه قانونيه that the organizations follow generally accepted accounting principles in preparing the financial statement. لازم اتاكد ان الشركه دي اتبعت generally accepted accounting principles. حد عنده سؤال في الاكونتنج سايكلز يا شباب؟ نعم شكرا يا دكتور. طيب في سؤال ممكن يجي لي بيلخص لي الفرق ما بين البالانس شيت، الستيتمنت اوف كاش فلو والانكم ستيتمنت، بس هو هنا سالني عن البالانس شيت والستيتمنت اوف كاش فلو، فلو سمحتوا انتوا لازم تركزوا على الانكم ستيتمنت وايه الكومبوننتس بتاعتها. يبقى explain with examples the balance sheets, its uses and components, with statement of cash flow, its uses and components. البالانس شيت قلنا ان هي it represents a snapshot of an organization's financial position at a given moment. As such, the balance sheets indicate what the organization owns or controls. ان احنا قلنا عندنا في assets, في liabilities وفي equity, and the various sources of funds used to pay for these assets, such as the bank debt or the owner's equity. Unlike the income statement which covered a specific period of time, لا احنا قلنا ان البالانس شيت بتديني snapshot, accumulation of all transactions since the company's founding. Balance sheets are often presented in two different formats. The traditional balance sheet formats place an organization's assets on the left side liabilities and owner's equity on the right side. دلوقتي البالانس شيت برضه بتبقى نازله في vertical format، الاسيتس فوق واللايبيلتيز والاكويتي تحتها زي ما شفنا في المحاضره اخر مره. طيب هنتكلم دلوقتي على اول كومبوننت اللي هو الاسيت، والاسيت بنقولنا ان هي is listed in the order in a descending order of liquidity، اللي هو الاسهل في التحويل لسيوله، الا وهي الكرنت assets زي short term assets are those that are used or converted into a cash within the course of a calendar year. تاني الكاش، بعد كده followed by temporary investments. الاكونتس receivable لما تيجي تشتري، حد يشتري منك حاجه على الفاتوره ما يدفعلكش الفلوس بتاعتها، فدي بتبقى اسمها accounts receivable. والانفنتوري حساب المخازن بتاعتك، كل دي تحت الكرنت asset. ليه؟ لان it is very easily liquidated. Accounts receivable refers to money owed the company by its clients or customers who have promised to pay for the products at a later date. Accounts receivable usually include an allowance for bad debt that management does not expect to collect. طيب خلصنا بنتكلم عن liabilities
والliabilities هي الالتزامات or through other investments بننقسم برضو زيها زي الاسس ل current liabilities. current liabilities هي المديونيات اللي انت لازم تدفعها في خلال سنه او اقل. includes the firm's financial obligations to short-term creditors which must be repaid within a 1 year. Within long-term liabilities have longer repayment terms. Accounts payable represents amount owed to supplier for goods and service purchased with credit. Other liabilities include wages earned by employees but not yet paid and taxes owed to the government. Occasionally, these accounts are consolidated into an accrued expenses account representing all unpaid financial obligations incurred by the organization. ودي المدفوعات او الاكسبنسز المؤجله. اخر جزء في الاكاونتنج ايكويشن كان عندنا الاونرز اكويتي، وقلنا ده الاونرز contribution to the organization along with the income earned by the organization return to finance. احنا قلنا ان الاكويتي كانت بتزيد بالارباح الايه المحتجزه او المخزنه retained earnings من السنه اللي قبلها، فلما بحطها على السنه الجديده بتنزل على الاكويتي، فبالتالي بتزود لي الايه الاونرز اكويتي. So if the organizations were to sell off all its assets and pay off all its debt, any remaining funds would belong to the owner. Not surprisingly, the accounts listed as owner's equity on balance sheet may differ dramatically from company to company. Corporations sell stocks to investors who then become the owners of the firm. Many corporations issue 2, 3, or even more different classes of common and preferred stock with each other different dividends, payments, and or voting rights. ده الديفينيشن بس بتاع البالانس شيت. اتكلمت فيها عن الاسيتس واللايبيليتيز والستوك هولدرز اكويتي. دلوقتي هتكلم على الجزء الثاني من السؤال اللي هو الستيتمنت اوف كاش فلو. الستيتمنت اوف كاش فلو. الستيتمنت اوف كاش فلو كان منقسم لثلاث حاجات، هو الكاش فروم اوبريتنج اكتيفيتيز، كاش فروم انفستنج اكتيفيتيز، والكاش فروم فاينانسنج اكتيفيتيز. طيب انا ليه بستعمل اصلا الستيتمنت اوف كاش فلو which explain how the company cash changed from the beginning of the accounting period to the end. انا عايز اعرف الرقم اللي موجود في الكاش اند كاش ايكويفالنت في البالانس شيت ده اتغير ليه من 4000 بقى 5000، عايز اعرف ليه زاد. فالكاش فلو ستيتمنت هو اللي بيديني التحاليل دي. يبقى cash is an asset shows on the balance sheet but on the amount of cash as a given moment in time. Many investors and other users of financial statements want more information about the cash flowing into and out of a company in order to get a better ideas of the company's financial health. The statement of cash flow takes the cash balance from 1 year balance sheet and compares it while the next providing details about the how the firm has used this cash. فبالنسبة استعملت حاجاتها في ايه؟ فأول حاجة بنستعملها في الاوبريتنج اكتيفيتيز، وبنشوف التغيرات اللي موجودة التشينجز في revenues accounts, expense accounts, current assets accounts, and current liability accounts. This categories of cash flow includes all the accounts on the balance sheets that relates to computing revenues and expenses for the accounting period. Tany activity or investing activities calculated from the changes in the long-term or fixed assets account. A positive figure usually indicates a business that is selling off existing long-term assets وازاي long-term assets دي reduce its capacity for the future. واخر حاجه الفاينانسنج activities which is calculated from changes in the long-term liability accounts with the contributed capital accounts in the owner's equity. If this amount is negative يبقى ده معناه انه الكومباني دفعت بعض من الالتزامات او المديونيات اللي عليها. لو positive يبقى هي اخذت ديون او اخذت قروض او استلفت. or returning contributed capitals to investors. ممكن الفاينانسنج اكتيفيتيز دي ان انا اكون بدفع توزيع ارباح عشان كده الرقم طلع لي بالنيجاتيف. طريقه ثانيه ممكن يقول لي عليها explain with example the statement of cash flow its uses and statement. يبقى هتكلم عادي على الكاش فلو ستيتمنت عادي جدا، هتكلم على الاوبريتنج اكتيفيتي. انا في محاضره حضرتك. طب انا في محاضره. cash from operating activities, cash from investing activities, وcash from financing activities. الاكزامبل عليها ايه؟ ان لما تقول لي revenues accounts, expenses accounts, current assets accounts دي كلها examples. في الانفستنج activities زي نفس الموضوع long term or fixed assets accounts دي كلها activities. الفاينانسنج activities long term liability accounts برضو دي عباره عن activities.
او سوري examples. كل الحاجات دي لو اتسالت سؤال سواء في الجزء ده لو اتسالت او ما اتسالتش عن examples please provide the answer as it is shown here. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ لا شكرا يا دكتور. طيب انا كده خلصت الريفيجن بتاعتي. I wish you the best of luck ان شاء الله. هنحاول ننزل لكم الدرجات يمكن النهارده او بكره بالكتير، تبداوا تقرروا بناء عليها لو هتخشوا الفاينل ولا لا. لو احتجتم حاجه تقدروا توصلوا لي بالميل، او تقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا من خلال التليفون بتاعي. فاصل على القلمس كل يوم من الساعه 8 للساعه 3 من يوم الاحد للخميس، جمعه والسبت اجازه. فاللي يحتاجني اللي محتاجني وقت الاجازه ممكن يبعت لي ايميل، وانا يعني لو قدرت ارد. في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ دكتور مفيش اتندنس؟ الاتندنس انا خدته خلاص يا احمد. طب يا دكتور هو الفاينل كام سؤال؟ الانستراكشنز كلها هتنزل النهارده او بكره. الانستراكشنز كلها هتنزل النهارده او بكره. دكتور معلش، اتفضل. هو كان الكويز 2 كان داخل فيه آخر 5 chapters تمام. جاب لي chapter 6 في الكويز امبارح، اوكي. يعني دي مشكلة عندي أنا بس ولا لا؟ يعني حتى لو هتجاب لك من شابتر 6 فانت اوريدي مذاكر حاجه زي كده فدي تمام تمام. هو طبعا احنا ما عندناش اي كنترول على طبيعه الاسئله اللي بتخش طبيعه الاسئله اللي بتخش في الكويز لانها بتتعمل من المقر الرئيسي، ولكن حتى لو جاب لي شابتر 6 انا اوريدي مذاكره مفيش مشكله. في حد عنده اي سؤال؟ يعني دكتور هو كده مفيش توباك؟ نعم. هو كده مفيش توباك؟ كده ايه؟ مفيش توباكس هينزل؟ ما انا بقول الانستراكشنز هتنزل بكره ان شاء الله على قلمك. طب هو الفاينل كام سؤال هيجي؟ يا عبد الحميد بقول لك الانستراكشنز هتنزل بكره، هتشوف الانستراكشنز هتعرف كل حاجه بكره، لسه الانستراكشنز ما اتاكدتش. لما تنزل على القلمس هو هترد على كل التساؤلات. طيب تمام. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ شكرا جزيلا يا شباب، كل التوفيق ليكم، واتمنى ما اشوفكمش السمستر الجاي، اشوفكم في كورسات اعلى، واشوفكم على خير دايما، واللي مش محتاج حاجه يقدر يتفضل.